En la penumbra de un bar sevillano. El eco de un vaso rompiendos contra el suelo corto, el air como un grito. Javier, con los ojos enrojecidos, apartó la mirada de la mesa, donde un charco de cerveza se expandía como sus propios pensamientos desordenados. Se acabó Miguel. Todo se acabó. La voz de Javier temblaba. Y Miguel, sentado frente a él, sintió un nudo en el pecho. Era la tercera noche consecutiva que Javier llegaba al bar La Rosa, con el corazón hecho tras la ruptura con Clara, su novia de 5 años. Sevilla, con sus calles empedradas y su aroma a azahar, parecía burlarse de su dolor, como si la ciudad entera estuviera en una fiesta de la que él no formaba parte. Miguel, con su calma habitual, pidió otro par de cervezas y acercó su silla. Javi, no estás solo en esto, ¿vale? Vamos a salir de esta. Pero mientras hablaba, algo en su interior se removía. No era solo lástima por su amigo. Era algo más. Algo que Miguel lavaba años enterrando en lo más profundo de su alma. Algo que ahora, en la fragilidad de Javier, amenazaba con salir a la superficie. Javier y Miguel se conocen desde la adolescencia, cuando comparten pupitre en un instituto de Triana. Javier, con su carisma despreocupado y su facilidad para conquistar a cualquiera con una sonrisa, siempre había sido el centro de atención. Miguel, más reservado, era el que observaba, el que escuchaba, el que siempre estaba allí cuando Javier caía. Y Javier caía mucho. Pero esta vez era diferente. Clara no era solo una novia. Era el pilar que Javier había construido para sostener su vida. Y ahora, sin ella, todo se derrumbaba. La noche avanzaba, y el bar se llenaba de risas y conversaciones que contrastaban con el silencio pesado entre los dos amigos. Javier hablaba de Clara, de cómo ella lo había dejado sin explicaciones claras, de cómo se sentía perdido en una ciudad que antes lo parecía suya. Miguel lo escuchaba, pero sus pensamientos se desviaban. Recordaba las noches de verano en la azotea de su casa, cuando él y Javier compartían cigarrillos y sueños. Recordaba cómo, en un rincón de su corazón, siempre había sentido algo más por Javier, un sentimiento que nunca se atrevió a nombrar. No sé cómo seguir, Miguel, dijo Javier, rompiendo el silencio. Y es como si me hubiera olvidado de quién soy. Miguel tragó saliva. Quería decir tantas cosas, pero las palabras se lo atorban. En cambio, puso su mano sobre la de Javier, un gesto que pretendía ser solo amistoso, pero que hizo que el corazón de ambos latiera más rápido. Eres más fuerte de lo que crees, Javi. ¿Why no estás solo? Javier levantó la mirada, y por un instante, sus ojos se encontraron. Había algo en esa mirada, algo que ninguno de los dos entendía aún, pero que permitía cambiarlo todo. La noche terminó con Javier más cómodo, pero Miguel no podía dormir. En su pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz, miraba el techo mientras las imágenes de Javier llenaban su mente. Era posible que, después de tantos años, sus sentimientos pudieran encontrar un eco. No se dijo. Javier era hetero. Siempre lo había sido. Pero entonces, ¿por qué esa mirada? ¿Por qué ese roce de manos había sentido como una chispa? Al día siguiente, Javier llamó a Miguel temprano. Necesito salir de aquí, tío. Vámonos a algún lado. A la sierra, al mar, donde sí. Había un tono de urgencia en su voz,
como si quedarse en Sevilla fuera quedarse atrapado en su propio dolor. Miguel no lo pensó dos veces. Ve el Javi. Nos vamos a Cutis. Un fin de semana en la playa. Solo tú y yo. El viaje a Cutis fue un impulso, una jugada. Mientras conducen por las carreteras andaluzas, con el sol abrasador y la música de cámara de fondo, Javier parecía más ligero. Rea, bromeaba, y por momentos, era el Javier de siempre. Pero Miguel notaba las gritas. La forma en que Javier miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, o como evitaba mencionar a Clara. Llegaron a una playa casi desierta en Zahara de los Satans. El mar estaba tranquilo, y el viento lavaba el olor a sal y libertad. Sentados en la arena, comparten una botella de vino barato que habían comprado en una gasolinera. Gracias por esto, Miguel, dijo Javier, con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. No sé qué haría sin ti. Miguel sonrió, pero su corazón latía con fuerza. Quería decir algo, confesar lo que lavaba anos colando, pero el miedo lo paralizaba. En cambio, hablaron de todo y de nada, de los viejos tiempos, de los sueños que habían abandonado, de la vida que aún les esperaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, Javier se acercó a Miguel y apoyó la cabeza en su hombro. Eres lo único que me queda, ¿sabes? Miguel sintió que el mundo se detenía. No sabía si era el vino, el dolor de Javier o algo más profundo, pero en ese momento, todo cambió. Sus manos se rozaron en la arena, y esta vez, ninguno de los dos las apartó. La noche en Zahara de los Satans envolvió a Javier y Miguel en un manto de estrellas. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era lo único que interrumpía el silencio entre ellos. La mano de Javier seguía rozando la de Miguel, y aunque ninguno hablaba, el air estaba cargado de una tensión que ninguno podía ignorar. Miguel sintió que su corazón iba a estallar. Quería apartarse, romper el momento antes de que se convirtiera en algo que no pudiera controlar. Pero no lo hizo. En cambio, giró la cabeza y encontró los ojos de Javier, brillando bajo la luz de la luna. ¿Qué estamos haciendo, Javi? Susurró, casi temiendo la respuesta. Javier no respondió de inmediato. Se quedó mirando el mar. Como si buscara en las olas una verdad que no podía encontrar en sí mismo. No lo sé, Miguel. Pero no quiero que esto termine. Esas palabras fueron como un relámpago. Miguel sintió un calor que subía por su pecho, mezclado con miedo y esperanza. Durante años, había escondido sus sentimientos por Javier, convencido de que nunca serían correspondidos. Javier era el chico que salía con chicas, el que llenaba las fiestas con su risa, el que nunca miraría a Miguel como algo más que un amigo. Pero ahora, en esa playa desierta, las reglas parecían haberse roto. Javi, yo Miguel comenzó, pero las palabras se lo atragantaron. ¿Cómo podía confesar algo que había guardado durante tanto tiempo? ¿Y si lo perdía todo? Javier lo interrumpió, girándose hacia él. No digas nada, Miguel. Solo quédate aquí conmigo. Y entonces, sin previo aviso, Javier se inclinó y lo besó. Fue un beso torpe, lleno de dudas, pero también de una urgencia que ninguno de los dos esperaba. Miguel se quedó congelado por un segundo, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Luego, como si un dique se hubiera roto,
Respondió al beso con una intensidad que lo sorprendió incluso a él mismo. El mundo desapareció. El mar, las estrellas, el dolor de Javier, los miedos de Miguel. Solo estaban ellos dos, enredados en un momento que parecía imposible. Cuando se separaron, jadeando, Javier bajó la mirada, como si de repente fuera consciente de lo que había hecho. Lo siento, yo no sé por qué hice eso. No lo sientes, dijo Miguel, con la voz temblorosa pero firme. No lo sientes, Javi. Pero tenemos que hablar de esto. La conversación que siguió fue un torbellino de emociones. Javier confesó que estaba confundido, que nunca había sentido algo así por un hombre, que el dolor de la ruptura con Clara lo había dejado vulnerable, pero que, en ese momento, con Miguel, sentía algo real. Miguel, por su parte, abrió su corazón como nunca antes lo había hecho. Habló de los años que había pasado queriéndolo en silencio, de cómo cada risa de Javier, cada abrazo, había sido un tesoro y una tortura. No sé qué significa esto, admitió Javier, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no quiero perder, Miguel. Iris mi hogar. Esas palabras fueron un golpe directo al corazón de Miguel. Pero también lo trajeron miedo. ¿Era esto real? ¿O solo el eco del dolor de Javier? ¿Estaba Javier buscando consuelo? ¿O había algo más profundo? Decidieron volver al hostal donde se alojaban, un lugar sencillo con vistas al mar. En la habitación, compartieron una cama por necesidad, pero ninguno de los dos durmió. La cercanía de sus cuerpos, el sonido de sus respiraciones, era una danza de deseo y temor. A la mañana siguiente, el ambiente era diferente. Javier parecía distante, como si la luz del día hubiera traído consigo una dosis de realidad. Necesito tiempo, Miguel, dijo mientras desayunaban en una terraza frente al mar. No sé qué estoy sintiendo. No quiero hacer daño. Miguel asintió, aunque cada palabra era como un cuchillo. Sabía que no podía presionar a Javier, que este era un camino que su amigo tenía que recorrer solo. Pero el dolor de la incertidumbre lo carcomía. El resto del fin de semana en Cutis fue una mezcla de momentos hermosos y silencios incómodos. Caminaron por la playa, rieron con historias del pasado, pero el beso seguía Ali, como un elefante en la habitación. Cuando regresaron a Sevilla, algo había cambiado entre ellos. No eran solo amigos, pero tampoco eran algo más. Estaban atrapados en un limbo emocional que amenazaba con romperlos a ambos. Miguel comenzó a notar pequeños cambios en Javier. A veces, lo sorprendía mirándolo con una intensidad que no había visto antes. Otras, Javier se encerraba en sí mismo, perdido en sus pensamientos. Miguel, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. Había pasado años aceptando su sexualidad, enfrentándose a los prejuicios de una sociedad que, aunque más abierta, aún tenía sus sombras. Pero ahora, con Javier, sentía que todo lo que había aprendido sobre sí mismo estaba en duda. Una noche, mientras compartían una cerveza en el balcón del apartamento de Miguel, Javier rompió el silencio. Esto no es solo una phase. Realmente siento algo por ti. Miguel lo miró, con el corazón en la garganta. Entonces tendremos que enfrentarlo juntos, Javi. Pero no puedo ser solo un experimento. No contigo. Javier asintió, y por primera vez,
Miguel vio una chispa de determinación en sus ojos. No iris un experimento, Miguel. Iris to do. El balcón de Miguel, con sus macetas de geranios y el murmullo de Sevilla al fondo, se convirtió en el escenario de una confesión que ninguno de los dos esperaba. Las palabras de Javier, iris to do, resonaban en el air como una promesa frágil pero poderosa. Miguel sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, no por el peso de la confesión, sino por la incertidumbre de lo que vendría después. Javi, esto no es fácil, dijo Miguel, tratando de mantener la calma. No es solo decirlo. Es vivirlo. Why no sé si estás listo para eso? Javier apartó la mirada, apretando la botella de cerveza en sus manos. No sé si estoy listo, Miguel. Pero sé que cuando estoy contigo, todo tiene sentido. Por primera vez en semanas, no siento que me estoy ahogando. Esa noche, hablaron hasta el amanecer. Javier confesó que siempre había sentido una conexión especial con Miguel, pero que nunca se había permitido explorarla. Creció en un barrio donde ser diferente no era una opción, donde las bromas sobre maricones eran moneda corriente. Había enterrado cualquier duda sobre su sexualidad bajo capas de novias, fiestas y una vida que cumplía con las expectativas de todos. Pero ahora, con Clara fuera de su vida y Miguel frente a él, esas capas comenzaban a desmoronarse. Miguel, por su parte, compartió su propia historia. Habló de los años en los que se odió a sí mismo por ser gay, de las noches en las que lloraba en silencio, temiendo decepcionar a su familia. Habló de cómo había encontrado fuerza en la comunidad LGBT de Sevilla, en los bares de la Alameda donde, por primera vez, sintió que podía ser él mismo. Pero también admitió que, a pesar de todo, nunca había dejado de querer a Javier. No quiero hacer daño, Miguel, dijo Javier, con los ojos brillantes. Pero tampoco quiero seguir fingiendo que no siento esto. Esa noche, no hubo más besos, pero sí un abrazo que duró una eternidad. Fue un abrazo que hablaba de miedo, de esperanza, de dos personas tratando de encontrar su lugar en un mundo que no siempre los entendía. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier comenzó a pasar más tiempo con Miguel, no solo como amigos, sino explorando algo nuevo. Iban juntos a puir por el Parque de María Luisa, compartían cafés en la Plaza de España, y cada momento parecía cargado de una electricidad que los atraía y los asustaba al mismo tiempo. Pero no todo era perfecto. Javier seguía lidiando con su confusión. Una tarde, mientras caminaban por el barrio de Triana, se encontraron con un grupo de viejos amigos del instituto. Las bromas y las miradas indiscretas hicieron que Javier se tensara, apartándose instintivamente de Miguel. No estoy listo para que todos sepan, murmuró después, con la voz llena de culpa. Miguel asintió, pero el dolor era evidente en su rostro. No te estoy pidiendo que lo grites al mundo, Javi, pero no puedo vivir escondiendo. No otra vez. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Javier comenzó a cuestionarse todo, su identidad, sus deseos, lo que significaba ser hombre en una sociedad que aún tenía tantas reglas no dichas. Miguel, mientras tanto, luchaba por mantenerse fuerte, por no dejar que sus esperanzas lo cegaran ante la posibilidad de un corazón roto. Una noche, Javier invitó a Miguel a una cena
en su apartamento. Había cocinado tortilla de patatas, un gesto sencillo pero cargado de significado, porque era la receta de su madre, algo que solo compartía con las personas más importantes de su vida. Durante la cena, hablaron con una honestidad brutal. Javier admitió que tenía miedo, no solo de lo que sentía por Miguel, sino de lo que significaría aceptarlo. ¿Ysi hago dano? Preguntó Javier, con la voz quebrada. ¿Ysi no estoy a la altura de esto? Miguel tomó su mano. No se trata de estar a la altura, Javi. Se trata de ser honestos. Con nosotros mismos y con los demás. Esa noche, por primera vez, Javier no se apartó cuando Miguel lo abrazó. Dejaron que el momento los envolviera, sin promesas, sin planes, solo dos almas tratando de encontrarse. Pero el mundo exterior no tardó en irrumpir. Una llamada de Clara cambió todo. Javier contestó, y aunque Miguel no escuchó la conversación, vio como el rostro de Javier se tensaba. Cuando colgó, Javier estaba pálido. ¿Qué hablar? Dice que cometió un error. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Y tú qué quieres, Javi? Preguntó, temiendo la respuesta. Javier no respondió. Y en ese silencio, Miguel supo que el camino que tenían por delante sería más difícil de lo que imaginaban. El silencio de Javier tras la llamada de Clara era más elocuente que cualquier palabra. Miguel lo miró, esperando una respuesta, pero Javier solo bajó la cabeza, atrapado en un torbellino de emociones. La tortilla de patatas seguía humeante en la mesa, pero el ambiente en el pequeño apartamento de Javier se había enfriado. Javi, dime algo, insistió Miguel, con la voz temblorosa pero firme. ¿Qué quieres? ¿Quieres volver con ella? Javier se pasó las manos por el rostro, como si quisiera borrar la confusión que lo consumía. No lo sé, Miguel. Clara fue todo mi mundo durante años. Pero tú se detuvo, incapaz de terminar la frase. Miguel sintió una punzada en el pecho. Sabía que no podía competir con el pasado de Javier, pero tampoco quería ser solo un refugio temporal. No puedo ser tu segunda opción, Javi. No después de todo lo que hemos pasado estas semanas. Javier levantó la mirada, y por un momento, Miguel vio en sus ojos una mezcla de miedo y determinación. No eres una opción, Miguel. Eres algo que nunca esperé, pero que ahora no puedo imaginar perder. Esas palabras fueron un bálsamo, pero también una advertencia. Miguel sabía que el camino hacia la verdad de Javier estaba lleno de obstáculos, y que él mismo tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a seguirlo. Al día siguiente, Javier se reunió con Clara en un café del centro de Sevilla. Miguel no quiso saber los detalles, pero no podía evitar imaginar cada palabra, cada gesto. Cuando Javier regresó, su rostro era un mapa de emociones contradictorias. Quiere volver, dijo sin rodeos. Dice que está arrepentida, que me necesita. ¿Y tú qué le dijiste? Preguntó Miguel, con el corazón en un puño. Le dije que necesitaba tiempo, que no estoy seguro de quién soy ahora mismo. Javier se acercó a Miguel y tomó su mano. Pero también le dije que hay alguien más. No dije tu nombre, pero necesitaba ser honesto. Miguel sintió una mezcla de alivio y terror. Que Javier hubiera mencionado a alguien más era un paso enorme, pero también un recordatorio de lo frágil que era todo.
Y ahora que Javi. Que hacemos? Javier no tenía respuestas, pero por primera vez, propuso algo concreto. Ven conmigo a Granada este fin de semana. Solo nosotros dos. Quiero entender esto, entender nosotros. El viaje a Granada fue una jugada, pero también una búsqueda. Mientras recorrían las calles estrechas del Albayacin, con la Alhambra alzandos majestuosa al fondo, Javier parecía más relajado. Hablaba de su infancia, de los sueños que había abandonado, de cómo siempre había sentido que algo le faltaba. Miguel lo escuchaba, maravillado por la vulnerabilidad de su amigo, pero también temeroso de lo que vendría. Una noche, mientras compartían una botella de vino en un mirador con vistas a la ciudad, Javier tomó la mano de Miguel y la apretó con fuerza. No sé si estoy listo para todo esto, pero sé que no quiero estar sin ti. Miguel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Javi, no tienes que tener todas las respuestas ahora. Pero no puedo seguir si no estás seguro. Esto no es solo sobre mí, o sobre ti, es sobre lo que podríamos ser. Javier asintió, y por primera vez, fue el quien se acercó para besar a Miguel. Esta vez, el beso no fue torpe ni dudoso. Fue una promesa, una declaración de que, aunque el camino era incierto, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Pero la realidad no tardó en alcanzarlos. Al volver a Sevilla, Javier recibió un mensaje de su hermano mayor, Carlos, que había oído rumores sobre él y Miguel. Carlos, con su mentalidad tradicional, exigió una explicación. ¿Qué está pasando, Javier? La gente está hablando. ¿Y es verdad que estás con un tío? Javier palideció, y Miguel, que estaba a su lado, sintió que el mundo se derrumbaba. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para verlo tan pronto. No es asunto tuyo, Carlos, respondió Javier, pero su voz temblaba. No es asunto mío, pero es el de la familia. Que van a decir mamá y papa? Y tus amigos, te has vuelto loco. La discusión escaló, y aunque Miguel intentó mantenerse al margen, no pudo evitar intervenir. Javier no está loco, Carlos. Está tratando de ser honesto consigo mismo. Y si no puedes aceptarlo, ese es tu problema, no el nuestro. Carlos se marchó furioso, dejando a Javier en un estado de shock. Esa noche, Javier se derrumbó en los brazos de Miguel, llorando por la prisión, por el miedo, por la sensación de estar traicionando a todos los que lo querían. Pero también, por primera vez, lloró por sí mismo, por el hombre que nunca se había permitido ser. La discusión con Carlos dejó a Javier en un estado de fragilidad que Miguel nunca había visto. En el pequeño apartamento de Miguel, con el aroma de los geranios del balcón colandos por la ventana, Javier se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. No sé si puedo hacer esto, Miguel. Mi familia ellos no lo entenderán nunca. Miguel se sentó a su lado, resistiendo el impulso de abrazarlo. Sabía que Javier necesitaba espacio para procesar, pero también sabía que no podía dejarlo solo en ese momento. Javi, nadie dijo que sería fácil, pero no puedes vivir para complacer a los demás. Tienes que vivir para ti. Javier levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Y no sé quién soy, Miguel. Y todo esto es un error. No es un error, dijo Miguel.
con una convicción que sorprendió incluso a sí mismo. Lo que sentimos no es un error. Es real. Y tu familia no puede verlo. Entonces son ellos los que están equivocados, no tú. Esas palabras parecieron encender algo en Javier. Por primera vez, tomó la iniciativa y abrazó a Miguel con una intensidad que hablaba de todo lo que no podía decir con palabras. Fue un abrazo que contenía miedo, amor, y una determinación frágil pero creciente. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Javier comenzó a abrirse más, no solo con Miguel, sino con un pequeño grupo de amigos de confianza. Una noche, en un bar de la Alameda, presentó a Miguel como alguien especial. Fue un gesto pequeño, pero para Miguel, fue como si el mundo entero se iluminara. Sin embargo, no todos los amigos reaccionaron bien. Algunos, incómodos, cambiaron de tema. Otros hicieron bromas que pretendían ser inofensivas, pero que cortaban como cuchillos. Miguel, que ya había enfrentado el rechazo en el pasado, sabía cómo manejarlo. Pero para Javier, cada comentario era una herida nueva. ¿Cómo lo haces? Le preguntó una noche, mientras caminaban por el río Guadalquivir. ¿Cómo sigo siendo tú mismo cuando la gente te mira como si estuvieras roto? No estoy roto, Javi, respondió Miguel. Y tú tampoco. La gente puede pensar lo que quiera, pero eso no cambia quién somos. Esas palabras se quedaron con Javier, y poco a poco, comenzó a encontrar su propia fuerza. Decidió hablar con su madre, Elena, una mujer de carácter fuerte pero de corazón cálido. La conversación fue tensa. Elena no entendía cómo su hijo, que siempre había sido normal, podía estar enamorado de un hombre. Pero también vio el dolor en los ojos de Javier, y algo en el asidio. Solo quiero que seas feliz, hijo, dijo finalmente, aunque su voz estaba llena de dudas. El apoyo de Elena, aunque vacilante, dio a Javier un nuevo impulso. Comenzó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo LGBT en Sevilla, donde conoció a otras personas que, como él, estaban navegando por las aguas turbulentas de su identidad. Escuchar sus historias lo hizo sentir menos solo, pero también lo enfrentó a una verdad dolorosa. Aceptar quién era significaba perder a algunas personas en su vida. Una noche, mientras compartían una cena en casa de Miguel, Javier recibió una llamada de Clara. Esta vez, no era para pedirle que volvieran, sino para despedirse. Había decidido mudarse a Madrid, empezar de cero. Espero que encuentres lo que buscas, Javier, dijo antes de colgar. Javier colgó el teléfono y miró a Miguel. Creo que ya lo encontré, dijo, con una sonrisa tímida. Esa noche, por primera vez, se permitieron ser completamente vulnerables el uno con el otro. No solo en un sentido físico, sino emocional. Hablaron de sus miedos, de sus esperanzas, de lo que significaba construir una vida juntos en un mundo que no siempre los aceptaría. Pero justo cuando parecía que todo comenzaba a encajar, una sombra del pasado regresó. Carlos, el hermano de Javier, apareció en el apartamento de Miguel, furioso. ¿Crees que esto es un juego? Gritó, señalando a Javier. Estás destruyendo a la familia. Papa está enfermo por tu culpa. Miguel intentó intervenir, pero Javier lo detuvo. Por primera vez, se enfrentó a su hermano con una seguridad que no había mostrado antes. No estoy destruyendo nada, Carlos.
Estoy intentando vivir. Y si no puedes aceptarlo. Entonces iris tú quien está rompiendo esta familia. Carlos S. marcho, pero sus palabras dejaron una marca. Javier S. derrumbó una vez más. Y Miguel supo que el camino hacia la felicidad no sería lineal. Pero también sabía que, por primera vez, Javier estaba luchando por sí mismo. La confrontación con Carlos dejó a Javier temblando, pero también más decidido que nunca. Por primera vez, sintió que defender su verdad no era solo una opción, sino una necesidad. Miguel, a su lado, lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que Javier estaba dando pasos enormes, pero también sabía que cada paso venía con un costo. Los días siguientes fueron un desafío. Javier decidió hablar con su padre, Antonio, un hombre de pocas palabras pero de opiniones firmes. La conversación fue más difícil de lo que Javier esperaba. Antonio no gritó y lo rechazó, pero su silencio fue casi peor. Eres mi hijo Javier. Pero esto no lo entiendo. Dijo antes de levantarse y salir de la habitación. Miguel estaba allí cuando Javier regresó, con los ojos enrojecidos pero con una chispa de resolución. No me voy a aceptar de inmediato, Miguel, pero no voy a dejar de intentarlo. Esa determinación marcó un cambio en Javier. Comenzó a ser más abierto sobre su relación con Miguel, no solo con su familia, sino con el mundo. En el trabajo, donde era diseñador gráfico, en una pequeña agencia sevillana, empezó a hablar de Miguel como su pareja, aunque fuera con frases tímidas. Algunos compañeros lo apoyaron, otros simplemente lo ignoraron. Pero cada pequeño acto de valencia fortalecía a Javier. Miguel, mientras tanto, lidiaba con sus propias inseguridades. Aunque había aceptado su sexualidad años atrás, estar con Javier significaba enfrentar un nuevo tipo de escrutinio. Amigos que antes lo apoyaban ahora hacían comentarios sobre cambiar a un hetero, como si fuera un trofeo o un experimento. Miguel sabía que no era así, pero las dudas lo carcomían. Y si Javier cambiaba de opinión. Y si todo esto era solo una phase para él. Una noche, durante una cena en un restaurante del centro, Miguel expresó sus temores. Javi, te amo. Pero a veces me pregunto si estás seguro de esto. De mí. Javier lo miró, sorprendido. Miguel, ¿cómo puedes dudar? Todo lo que he hecho, todo lo que estoy enfrentando, es por ti. Por nosotros. Esas palabras disiparon parte de las dudas de Miguel, pero no todas. Sabía que el amor no era suficiente para superar todos los obstáculos. Necesitaban tiempo, paciencia y, sobre todo, confianza. El verano llegó a Sevilla, trayendo consigo el calor sofocante y las fiestas de la ciudad. Javier y Miguel decidieron asistir juntos a la feria de abril, un paso audaz para una pareja que aún estaba definiendo su lugar en el mundo. Vestidos con trajes tradicionales, caminaron por el recinto ferial, tomados de la mano. Las miradas de algunos eran inevitables, pero también hubo sonrisas, gestos de apoyo, y momentos de pura alegría. En un momento, mientras bailaban una sevillana en una caseta, Javier se acercó al oído de Miguel y susurró. Nunca pensé que podría ser tan feliz. Miguel sintió que su corazón se hinchaba. Por primera vez, sintió que podían construir algo real, algo duradero. Pero la felicidad es frágil. Y el destino siempre tiene una forma de recordarlo.
Una semana después, Javier recibió una noticia devastadora. Su padre había sufrido un infarto. En el hospital, mientras Antonio luchaba por su vida, la familia se reunió, y las tensiones volvieron a la superficie. Carlos, un resentido, culpó a Javier por el estrés que había causado. Si no hubieras decidido cambiar tu vida, Papa no estaría aquí. Javier se derrumbó, y Miguel lo sostuvo, pero ambos sabían que esta crisis podía cambiarlo todo. En los días siguientes, mientras Antonio se recuperaba lentamente, Javier tuvo que enfrentarse a una decisión: seguir luchando por su verdad o ceder ante la presión de su familia. Una noche, en la sala de espera del hospital, Javier tomó la mano de Miguel frente a todos. No voy a esconder más, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Te amo, Miguel. Y si mi familia no puede aceptarlo, entonces tendré que vivir con eso. Ese gesto, pequeño pero monumental, marcó un antes y un después. Aunque Antonio no estaba listo para aceptarlos, Elena, la madre de Javier, dio un paso adelante. No entiendo todo esto, pero eres mi hijo. Y si él te hace feliz, entonces eso es suficiente para mí. Miguel y Javier salieron del hospital esa noche, con una mezcla de alivio y esperanza. Sabían que no todo estaba resuelto, pero por primera vez, sentían que podían enfrentarlo juntos. El hospital marcó un punto de inflexión para Javier y Miguel. Aunque las heridas con la familia de Javier no sanaron de inmediato, el gesto de Javier, al tomar la mano de Miguel frente a todos fue una declaración de intenciones. Era como si, por primera vez, Javier hubiera elegido su propia felicidad por encima de las expectativas de los demás. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia y amor. Antonio, el padre de Javier, se recuperó lentamente, y aunque no hablaba abiertamente de la relación de su hijo, comenzó a hacer preguntas. ¿Es feliz contigo?, le preguntó a Miguel una tarde, mientras compartían un café en la casa familiar. Eso espero, respondió Miguel, con una sonrisa tímida. Hago todo lo que puedo para que lo sea. Antonio asintió, y aunque no dijo más, ese pequeño gesto fue suficiente para que Javier sintiera que había esperanza. Elena, por su parte, se convirtió en una aliada inesperada. Invitaba a Miguel a las comidas familiares, lo incluía en las conversaciones, y poco a poco, la dinámica comenzó a cambiar. Pero no todo fue fácil. Carlos seguía siendo una presencia difícil, y aunque no confrontaba a Javier directamente, su frialdad era evidente. Javier, sin embargo, había aprendido a no dejar que el rechazo de su hermano definiera su vida. No puedo cambiarlo, Miguel, dijo una noche, mientras pasaban por la plaza de España. Pero puedo elegir cómo vivir. Esa elección los llevó a dar pasos más grandes. Decidieron mudarse juntos a un pequeño apartamento en el barrio de los Remedios. Era un espacio modesto, pero para ellos, era un hogar. Decoraron las paredes con fotos de sus viajes, llenaron la cocina de recetas compartidas, y construyeron una vida que, aunque imperfecta, era suya. Una noche, mientras celebraban su primer mes viviendo juntos, Javier sorprendió a Miguel con una pregunta. ¿Te casarías conmigo algún día? Miguel, que estaba sirviendo vino, casi deja caer la botella. ¿Qué has dicho? Javier rió, nervioso. No estoy diciendo ahora, no estoy diciendo mañana. Pero lo harías. Construir una vida conmigo,
para siempre. Miguel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Javi, no hay nada que queramos. No fue una propuesta formal, pero fue un compromiso. Un compromiso de seguir adelante, de enfrentar los desafíos juntos, de construir un futuro a pesar de las miradas, los prejuicios y las dudas. El clímax de su historia llegó un año después, durante una celebración del orgullo en Sevilla. Javier, que nunca había asistido a un evento así, caminó junto a Miguel, sosteniendo su mano con orgullo. La ciudad estaba llena de colores, música y vida, y por primera vez, Javier sintió que pertenecía a algo más grande. En un momento, mientras la multitud cantaba y reía, Javier se detuvo y besó a Miguel frente a todos. No sé cómo llegamos aquí, dijo, con los ojos brillantes. Pero no cambiaría esto por nada. Miguel sonrió, con el corazón lleno. Yo tampoco, Javi. Yo tampoco. La historia de Javier y Miguel no terminó con un final perfecto, porque la vida nunca lo es. Hubo días difíciles, discusiones, momentos de duda. Pero también hubo amor, risas, y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. En un mundo que a menudo exigía que se escondieran, ellos eligieron ser vistos. En un mundo que a veces los rechazaba, ellos eligieron amarse. Y en ese amor, encontrarán no solo consuelo, sino un hogar.